Що ж, всім привіт, мене звати Олексій, радий вас бачити на своєму каналі. Сьогодні ми з вами продовжуємо Вальгаллу. Нагадаю, минулого разу ми з вами почали сагу про ту, що створює королів. Більш того, ми пройшли минулого разу ще й лінійку з Сомою і заручилися її союзом. Ось, значить, у нас там уже скоро, в принципі, підходить до кінця ще і ця цепочка, ланцюг. Лінійка, хай буде лінійка, сюжетна лінія, скажімо так. Значить, що змінилося з минулого разу? Я відкрив більшу частину карти. Значить, я вже в тій міці, скажімо так, що я можу виносити ревнителів без проблем. Ну, не всіх, звичайно, але окремих. Ще повністю відкрив Кент. Прям реально повністю. Повністю відкрив Есекс. Це ще минулого разу. Повністю відкрив Сусекс. І в мене залишаються такі більш великі, бачите, там де 340, 250, 220. В принципі, 220 це буде наступне, мені здається, Глостершир. Так, Широпшир. Да, бо зараз я, до речі, Лінкольншир починаю відкривати поступово. Вже ось тут уже почав бігати. І багато в мене завдань, бляха, вже тут. Просто неймовірна кількість, ми сьогодні цим займемося, але після того, як ми розрулимо оцю сюжетну лінію з саги про ту, що створює королів. Ось. Знайшов собі ось тут, в магазині, ось тут в ексклюзивній пропозиції, оцей щотижневий подарунок. Зараз його вже немає, бо я його забрав. Знайшов ось таке... Маунт, я вже знаю, як воно називається. Маунт, ось такий от, тупо лев. Білий лев. Можна їздити на білому леві. Ось, стосовно зброї і того, все залишилось те саме. Єдине, що міць в мене майже 180-179. Зібрав сет брігантини, походу, весь. Але він іде на... Да, він іде на силу. Я ще цю не качав. Тобто це ведмедик. Ведмедика я ще не качав. Але не почав збирати непоганий сет, який юзає Максим. Наскільки я пам'ятаю, це наставник, да, одяг наставника. Тому що тут, як ми бачимо, додатковий баф збільшення швидкості. Це дуже класно, враховуючи, що ми дуже сильно залежимо від швидкості нашими цими кінжалами. Тому я зібрав тільки 2 з 5 речей, але я думаю, що ми зберемо скорому цьому, зберемо більше. Все, тоді, в принципі, я думаю, ми можемо... Так, є ось ще Йорвікшир, до речі. Значить, в принципі, йо-майо, яке воно велике. Ох, йо-майо, ви подивіться. Це, походу, найбільше. Ось Мерсія, оце от тут Мерсія, і ось вона, оця от Мерсія, і зараз ми сюди повинні посадити нашого короля. Але для того, щоб посадити нашого короля, треба що? Правильно вбити попереднього. Це ми, в принципі, і займемося, я так зрозумів, на цьому стрімі. Так, да, дивіться, Йорвікшир, воно просто величезне. По-моєму, найбільше, так, князівство. Бляха, ну карта просто, карта необ'ємна. Бігати, от якщо звідси бігати от сюди, то це нормально, так хвилин 20 мені треба буде, щоб пробігтися. Ну, то таке. Все, погнали. Значить, ми тут уже біля цього. Тут у нас грибочки, до речі. Feel strong. Почекай. Давайте ще ягідки поїмо. О, все. Так, сьогодні вже нічого не підвисає, все хорошо. Челберт. Да. Івар. Що ти не можеш свого брата на ланцюг посадити? It won't be long before someone comes looking for these men. We need to get inside and find Adelswith. Capture a queen to find a king. It might work. Only one way to find out. See if you can get anything more out of them. Me and Eivor will take care of fetching Adelswith. Odin guide you.
Значить, наскільки пам'ятаю, насправді король знаходиться ось тут. Тому що тут закрита сюжетна локація є, типу, і якраз таки нам сюди потім треба буде відправитися. Погнали. Значить, нам потрібно. Привіт, Артем, привіт, друже. А, на дракарі? Давай на дракарі. Будемо воювати. Ну, тут, типу, немає сенсу це ховатися. Почекай на біг. Все добре, Артем, а тебе як справа? Да, Максим. Привіт, радий, що ти від цей. Радий, що ти під Horizon трошечки відволікся. І набіг. Нема сенсу, я тут уже все цей. Ну, погнали, пацан. Ви в мене безсмертні, вони мені, до речі, один раз допомогли вбити ревнителя, який був набагато сильніший мене. Просто тупо через те, що вони не падають. Вони не цього. Так, де вона? А, мені треба шукати її, да? Ну, зрозуміло, туди. Так, пацани, розбирайтеся. У мене нема часу. Тому я поплаваю. До речі, оцей дуже класна штука, все-таки, що я вирішив Хайсаму допомагати, тому що, як бачите, в мене є можливість тепер бити цих вогнем. Давай, кидай. Лови. Він дає, типу, на цей, на вогонь. На вогінь дає і на цей, і на отруту. З подругою в Майнкрафт граєш? Ну це круто. Я просто не дуже розумію типу сенс цієї гри, бо я ніколи не вникав. Мені може треба якось подивитися. А що ви стоїте, блях? Вони навіть нічого не роблять. Ну. Ну кидай. О, роздуплився. Є. Так, значить десь тут вона, да? А чому двері не відкриті? Так, це там Сігур, да, воює? Це там Сігур воює. Це чил, хардкор, виживання і креатив? Там же ж кажуть, що знімають якусь цю... Ой, знімають фільм прям по Майнкрафту. Це ж треба промазав? Дуже вдалу штуку я прокачав, хочу вам сказати. Те, що мені моя Сюнін приносить все, що я вбиваю дальньою зброєю. Це просто клас. Ну да, вікінгам не до чого ховатися. Я про що? Тільки як туди потрапити? Як туди всередину потрапити? Там двері зачинені. А, може так. Хорош. Супер хоррор модами граєш? Тільки от не видно ніфіга. Оу! Spread out. We have this. Come on, brothers. Let's end this. А, це тут, походу, вниз спуститься. А, блін, а що я затопив минулого разу? Що тут прохід є? Я ж пам'ятаю, що тут прохід є. Привіт, Вова, привіт, друже. What is lost must always be found.
Да, Артеме, тобі гарної гри. Дякую, що завітав, друже. Nothing to do with our quarrel. You hear that, Eivor? Noble, selfless. This is the sword you must strike a bargain with. A woman of quality. We seek only your king, lady. Tell us where Burgred hides, and we will leave without an ounce of blood spilled. Please, I don't... В Майнкрафті є хорор-моди. 26 хорор-мод. Effective, Sigurd. She is only naive to her present danger, but she will soon understand. Wait. Those are the hands of one who washes linens. A servant. Ага. She is a decoy. What's Так, чекай. I'll follow Athel's. Ми тоді схопимо, звичайно. Але я за цим взагалі-то сюди йшов. В ресторанах ти користуєшся вживаними посудами і приборами? Ну, вживаними, да, тільки помитими, чи що. Я просто не розумію, в чому цей. Що ти розлігся? До чого ти клониш? My thanks, Eivor. Лут наше все, та по-любому. Реально, я тоді залишив його, бо я думав, що я вниз не можу спуститися, а там були двері закриті. Я такий думаю, ну йомаю. Бляха, там скорпіон, да? Кому як не тобі знати, Вова? До речі, я там побачив... Ти ж на платину, да, вибив її? Бляха, я побачив одне, що там треба коли горіти, когось вбити, коротше. Ребрізи, да, це по мейн сюжету. Я тому тобі і раджу. Я тому тобі і раджу цей. What's going on? Я тому тобі і раджу за Посейдоном іти, якщо що. We watch each other's back. That will cost you. Stay away from me. Husband will send you all to hell. Там щось треба горіти, коротше, когось вбити в цей момент. А ще одне було, щоб тебе кинуло на 10 What you are метрів. doing at once. І я такий, бляха, а як це виконувати взагалі? Don't you dare put your hands on me. Закрий рот. Quite От я, clever, да, your lordship. я You're certainly making Я us ж work for це it. дуже хотів тобі сказати дякую, я потім тобі скажу за це дякую, ще окремо в Дискорді. Що ти оце розміщуєш, як це його робити, блям, бо... Let me go. Куди мені? I demand it. After what you put me through, I would have to be mad. Do you understand what you're doing, pagan? I am the Lady of Mercia. Ось щось дуже близько я її посвятив, да? You're Леді, wasting your time. леді I won't talk. Мерсі. Not to you, not Та to any of ненадовго. you barbarians. Тут взагалі королі як такі, типу, тут вони сидять, тут вони Who knows how many мертві. more might die at the hands of us barbarians? You don't frighten me. Then you are a fool. Просто там реально, там одне досягнення, щоб ти горів, в цей момент ти когось повинен вбити. Друге досягнення, це що мене трошечки... Це якраз таки те, що тебе повинен чувак кинути на 10 метрів чи на 15 метрів. Я так і зроблю, я до тебе буду скоро піду. God will sear your soul, heathen, if he can find it. Якщо він є. Why, the catch, Eivor? She is as much a poet as you. Where's my Catelyn? What have you done with her?
Your handmaiden, you mean? The brave one, dressed in royal finery? Season change with the others. I'll take them back to Tamworth. Get them talking. If she has so much as a scratch on her, I will Ага, inform переживає за служанку, you. You дивись. might have some ideas on how to get through to her. I will meet you there. Sigurd, I'll be what there about for these you. prisoners? We've got what we need. Let them go. Блін, ну Ейвор дуже гарна. Серйозно, от вона от вона настільки вона брутальна, наскільки вона гарна. А, я вже з'їв ці, да? Ідіть. Ідіть звідси. Так, куди надо? А, ну далі нам якраз таки куди? Правильно, ні, не сюди. А, сюди, да? Крепость Тамворта, давай, фортеця. — 40 годин вже набігав і відкрив ледь-ледь ту карту, бляха. Оп-оп-оп. Тут в Урлох мене, бляха, просто роблять, як не знаю, як маленького, блін. Я тільки з другого чи з третього разу виграю, блін. Тут був один чувак, який просто... я назбирав 15 жетонів. В один момент я вже думаю, бляха, зараз як вхерачу йому цим ударом Тора. Як він мене просто... Він застосовує якийсь цей удар богів, що знищує всі мої жетони. Я такий... Хорош. Клас. Те, що хотів. З ним взагалі довго грати прийшлось. Your turn. She won't talk to me. Eivor will handle it. Go on. Останні два не дуже задроцькі. Боже, Вова, якщо для тебе дуже задроцькі, бо я дивлюся, що в тебе... Яку гру ти не берешся, в тебе тупо цей. Тупо платина, блін. Я просто грав за Ейвора чоловіка. Саме перше проходження було за Ейвора чоловіка. never. Чому так темно, я не розумію. Чекай, ну. А що сталося? Ну, едва различим. Так він едва различим. Мені здається, що воно якось темно, ні? Ну давайте, може на сімерочку поставимо, подивимося. Я просто не взик, я зрозумів. До Орлова. Я просто не взик. Ти, до речі, як там, Максим, ти граєш ці, блін, стички, да? Стичка називається. Ну, до речі, на Ютубі краще. Щось в мене впало за вікном. Так, щось я не дивлюся, мало вподобаючок. Всі, що бачиш? Я зрозумів. А що так мало вподобаю, хлопці? Одна з них моя, а друга чия. Де вподобайки? Ще ні, ще не дійшов. Вже імба білд є? А що качаєш? А мисливця, певно, качаєш. Самурай? В тебе що? Я дивлюся, Макс, тобі дуже подобається таке все, да? Ти, до речі, цей. А, простичку. Ти, до речі, Ghost of Tsushima будеш проходити? Там ж теж на ПК виходить. And win or lose, he will send 100 more of you to hell. Eivor, your ladyship? Do not mind me. Only here to count my spoils. Oh, God! Оу.
Ні, ну я таке не. Ну, я таке. Дивіться, справа в тому, що я знаю, чим все закінчиться з Івором, і в принципі я не збираюся потакати його цьому его. Він дуже загрався свого, і це по ньому видно. Типу, я не буду підтримувати те, що він робить. Out, Ivar. Now. All right. But if you mean to stay... Диви, щось з цим, щось зі світлом тут. Або це ніч на вулиці, і так воно My видно. God! Get me out of here! Please! Бо воно дуже темно Now, якось. and we'll draw you a nice warm bath. You... Але я буду You are мутити з asking Рендрою. me to betray my husband. How can I Сігур do трошки that? теж If you цього. don't, you will betray countless others. In legend, you may be remembered as the king and queen who abandoned their kingdom in its darkest hour. But there will be peace. This is Ceol's promise, and it will be honored. You have my word. Аж в очах потемніло. Щось тут зі світлом Ubisoft намудрили. Does the caged bird sing? Bergrid is hiding in an old crypt to the south, where the Alni and Era rivers join. A crypt? Now tell me this is not a sign from the gods. It's a long way to carry a king. The three of you must clear a path back to Tamworth. Where can we meet? Bring him to the bridge at Venonus. It's a straight line through. We'll deal with any trouble there. Совісно, не будемо мучити. А ти вже граєш на ТВ? How many more times will I have to curtail your spectacles, Ivar? Spectacle? That's just me. Да, він дуже кровожерливий. Whoever trains these Mercian soldiers should be relieved of their... Так, ну ми знаємо, де воно знаходиться. Це єдине місце, де я не зібрав нічого. Ну, тобто, не зібрав оці. Так що, в принципі, нам звідки буде непогано. Непогано буде їхати. Та, в принципі, звідси. Там, до речі, сюди і треба буде доставити його. Ну, насправді, навіть коли я перший раз проходив, типу, я бачу, що Сігурд, ну, це вже якби потім буде видно, що Сігурд трошечки починає втрачати, ну, типу, контроль і втрачати зв'язок з реальним світом. Оці його, що він там обраний і так далі, як там почалось. Ну, наскільки я пам'ятаю, я не можу. А, ну ось, у мене новий маунт. От такого лева я собі знайшов. Ну, це в цьому безкоштовна пропозиція тижня. А, це мені треба... Вони тут вже стоять, чекають. В цьому місці можна зробити квест на кидок. А, це оце зверху, що тебе чувак повинен кинути і ти повинен летіти вниз? Да? Це воно? Там я знаю, що зверху чел. Великий такий, жирний, який кидає, правильно? Тобто він тебе повинен... Треба зробити так, щоб він тебе кинув. Йошкін-дрен. Там летіти до фіга, я хочу сказати. Блін, то там летіти до фіга. Я що інколи рибку ловлю, щоб виконати завдання рибака. О, це буде складно мені. Ще, може, якщо він мене нереально викине, полазить до нього і віджбурляє. Вмів, блін. Ні, ну це ще не саме тупе, насправді. Я маю на увазі досягнення. Бо, блін, є ігри, в яких там просто капець. Так, ну я не буду тихенько проходити, я не бачу в цьому сенсу. Давайте трошечки побавимося з хлопцями. Пацани, тук-тук. Риби це жесть. Уф. Бургрен. Чи як його там? Get round the side.
Я вже так навчився з цим. Навчився з цим контратакою за весь цей час. Так, насправді я знаю, як туди потрапити. Нам треба от сюди. Трошечки ящик завадив. Нам, по-моєму, от сюди треба якраз таки. Ай, блін, що, ні? Чекай. А, ні, не сюди, да? Ага. Дивіться, я такий був впевнений. Ні, стопе. Все правильно, мені там просто треба луком розбити, я щось вже туплю. Все правильно. Мені просто це треба ось так зробити. Все. Where are you hiding? Вона така, знаєте, типу. А де ти ховаєшся? I must be getting close. А, ось, відкриті двері, а тоді вони закриті. God damn you, my lord! Intruders! Bleeding dunghill! На. No, Може бути, може. Stay back! That's the bread knife, my lord. Do you mean to butter me? Stay back! Back, Сказали I say, людину, в якої I'll кінжали fight you. взагалі. If you insist. You'll have to kill me. Luckily, А, мені ж його не можна вбивати, да. This kingdom is mine! Mine! You'll have to kill me! Time to go, my lord. We're late for the crowning ceremony. Поперед історію Horizon? Так, чекай, мені треба тут десь знайти, да? Значить, ось це. Гаський топор. Чекай, а де що ж? Ага, могильний. Чекай, а де книжка? Стопе, а книжка що, не тут? Треба буде глянути. Чекай, я думав, що книжка тут. Hey now! Це ж треба так. Бляха, я забув, що тут прохід, блін, оцей. Lucky Sun, треба запам'ятати. Блін, тут книжка, я її я думав, що це нова здібність, ясність норм. Так, це щось ага, це тут. І що ти робиш? А, ну це непогано, до речі. Блін, настільки класно ці ножички, ну ці кінжали, просто неймовірно. Настільки все швидко.
Прям зі щитом, а чо б ні? Прям зі щитом його забрало. А, блін. Треба було цей. Оце Ейвор, оце жінка, да? Тупо мужика в повному. Опа. Тона? Ну, а Тона, ти мраєш, ти помираєш. Не-а. Дівчинонька. От і все. Hell watches over you now, lovely dove. That settles that. Голубка. Це, звичайно, мені не дуже... Мені не дуже цей звично, маю на увазі з цим з левом на леві їздити, але це прикольно. Так, нема сенсу повертатися назад, там ще люди залишились. You think you've won? You haven't. Liar, Fritz. I sent him away with orders to destroy you. Да. Quiet. Я бажаю йому Unless удачі. you're in, you don't know the half of it. Я вже стільки твого ордену позахерачував. You're a blight on this world. The whole lot of you. A rancid disease. You don't deserve Mercia. To the victor the spoils, my lord. You must win Mercia to deserve her. Яке воно цікаве. Ми тебе вже з фортеці вигнали. Ми вже з тебе з цього вигнали. Давай, ти тут не пролізеш, да? Ні, ти вже. Так, пацани, допомагайте. We need to go. Fast. А, то ми його повинні доставити далі. Я щось думав, що ми його повинні передати. В принципі, якщо по дорозі їхати, то... Да, давайте по королю, по кумполу йому хай прилетить. Хлопці, як казав цей Капітан Америка, може так цілий день. Взагалі можеш і так зробити. Хо! Охо! А я можу його загубити, да? Воу, воу, пацани. Here we are. Look familiar? No. No, you godless slug. О, Роман, привіт, You друже. won't get away with Як ти? this. Так да, я теж такий, типу, бляха. Жіночка на леві така їде, знаєш. Краще все-таки не цей. Я як цей, знаєш, як в таксі тоді. О, то це цей, да? Це Даніель. Нічого не робить. Як ти, Роман? Як твої справи? Change has come, Burgred. All that remains is a coronation. A witan with the lords of Mercia. Burgred, my love! Односторонній скотч. Lady, are you А що там за тренд? Did they hurt you? No, no. I'm fine. Move along, lord. Your king awaits. Your death will come, Danes. Your end was writ the moment you came for me. I have made damn sure of that. The zealots will know your names. А, да, це типу ми зараз тільки повинні були про ревнителів дізнатися. Я вже їх там 5, по-моєму, завалив. They will hunt you down.
Enough of that, you squeaking sparrow. На. Let my brother be the lunatic of Tamworth. Zealots? Who does he mean? Ignore him. Desperate pleas and prophecies, nothing more. Walk with me, Wolfkist. We have some time before the ceremony. Where to? Nowhere in particular. I only want to celebrate. Didn't think you were the type. You have drawn a dark conclusion about me, haven't you? Я думав, він на All коня well буде and good. I've сідати. drawn some about you as well. Are you leading a lamb to slaughter? See what I mean? Dark. Too dark. Нічого, що зі мною ще лев буде, да? Get lost. Sit down. А, це ж бухать, да, побухать з Іваном Рагнарсоном. I know I have been a cock, but you are a good fighter. Ну він так сказав, він сказав, що він був хером. Let Ну. it be said that Ivar the Boneless considers Eivor a friend. Who calls you boneless? Some background I killed in Hibernia. Used his guts to shine my spear. Called me boneless because I move like a reed in the wind. Not because you're always too drunk to plow. Valhalla. That is where I am bound. I can smell the blood and taste the mead. I will sit beside the High One with my axe in hand. A fitting end for Ragnarsson. Я десь думаю, після, може на наступному стрімі піти в Асгард. Ну, виконувати завдання Вальки. Да, Валька. Чи як є? What does Abba want? Валька, да? Валька. Валентинка. He wants an heir. It's a common dream. Not for a warrior. Not for Drengir like us. He was different before. But this place, England, it softened him. What was he like before? Like me. Ferocious. Wild. Ну він повинен зараз, він I don't think anyone is like you. як правитель, він повинен себе вести не так, як I ти. missed it. All I mean to say is, things were easier some time ago. If it bothers you so much, why not strike out on your own? Because he is my brother. I love him. And I will do Да, я знаю, але там what it теж takes карта. to drag Я him маю на back увазі, around. що My way of thinking. зайти туди, наприклад. Може, до речі, в кінці цього стріму я зайду туди, щоб відкрити карту, побігати. Або може реально в наступному, щоб зараз ще Йорвік відкрити. Йорвік, Шири, Йорвік. Ми стільки вже стрібла заробили, да, Ейвор, з тобою? Розпиваючи. От прикольно, де ліг там і спиш? А взагалі, і по барабану. Пограбують тебе, не пограбують. Outdid myself again. Did I miss the crowning? Ех, Ейвор. До речі, треба зайти в цей, в магазинчик і попродавати. Я там багато всякої херні поназбирав, поки бігав. Треба це все попродавати. Що таке, похмілля? О, то вже п'янчуга. Ну то треба по-любому. А, це теж сіно. Я щось думав, що тут просто його для того, щоб палити, бляха. Де той магазин? Ось магазин. What can I get for you? Так. О, я нарешті можу купувати нікель. You have an eye Good, for good. craftsmanship. Хунтот. Я не знаю, блін, тут взагалі нічого не міняється. Тут взагалі ніфіга не міняється. Yes, this is a Так, good продать. look. You always bring Ох, я назбирав strange грошей, things. слухайте. Я можу припаси збирати? А може я можу їх продавати, слухай? А можу їх продавати? У мене їх просто прірва.
Ти про що? Типу, що його здобувати треба? Ну це як шанті. Так, оце непогано. І Титан це непогано. Мені б ще цю. А мені тканина вже не потрібна, в мене колчан уже на максимум. Так, що я хотів? Я можу тепер цей, до речі. А, в цій локації? Да, друже. Але я його просто, щоб ти розумів, я якось впав і просто туди добіг, бо я знав, де кінцева точка. Я впав, я просто по землі пробіг і все. І на цьому все закінчилось. Так, ну це буду в саму останню чергу купувати, насправді, тому що... Я майже вже, до речі, там все покращив в своєму поселенні. До речі, можна провести якось цей пір, щоб подивитися. До речі, можна провести пір. Після цього ланцюга, лінійки цієї. Провести пір і виконувати завдання Петри, оцієї мисливиці, і виконати завдання того пекаря. Бо там дуже багато в мене завдань позбиралося, я ніяк не можу до них дійти, блін. Мені так подобається, знаєте, приїхали норвежці і вирішили свої правила, коротше, нав'язати. Красавці, що я можу сказати. Був король, сидів, в якийсь момент такий, так, ти більше не сидиш ось ти, все. Мені теж треба дечі на обличчя щось, може якусь татуку поміняти. Where is my son? We sent word to Repton, but we've had no word, Lord. I suggest we carry on. You sought me out, old friend. And here I am, standing before the throne from which I reigned not long ago. You stand before us to accept this Witten's unanimous decision that you are unfit to rule and are hereby deposed. We demand the abdication of your kingdom and your crown to Thane Chairwolf. Блін, ну вона така просто. Та ти що така? Mercia has spoken, Lord. The crown. Is that you, old friend? Ah, yes, I see it now. Forgive me. The robes of righteousness sit so loosely upon your shoulders. If the heavens mismark me as king, forgive its obscuring light. Amen. Now, where is my crown? There's no order here. Forgive my nerves. Here I am, an upright man who never once learned how to bend the knee. And yet, I shall try. Ah, how simple it is. How easy to kneel without fear and feeling. He's mocking you, man. I'd kill the fucker. Worry not, Dane. I shall resign this crown. Ну це да, але з іншої сторони, типу... Ну, так тоді це робилося. Ну, якщо так подумати, так тоді це робилося. Просто люди приходили до того, що... Одного короля треба забрати, іншого короля поставити. For it is the only thing these men will grant you. Yes. Forgive me, I do not harm me. I beg of you, please. I'll go anywhere. Here, I resign it. Here. Take this lord and his wife to Rome. He is hereby exiled, never to return.
Only Britain the king. recognizes King Chairwolf of Mercia, second of his name. A just king, a merciful king. God save the king! Better be worth all this trouble. Mercian soldiers marching on Repton. Leofrid. Loyal to the ugly and the bastard. Ну да. Gather А на up що ви men who have and розраховували? split them between the north and south gates. That should divide his forces. Chilbert is there. Eivor, you must save my son. He'll come through this, I promise. I will stay here with Chillwolf. Go. Бронезуб, я не пам'ятаю, до речі. Не, от вони для мене доволі важкі, ці машини, бляха, серйозно. Вони доволі важкі. Так, я можу переміститися, щоб швиденько? Ах, як добре. Так, я там не забрав щось. А як це я так пропустив? Так, після цього треба забрати. Що? They have breached the walls. I must find Shelbeard. О, я прям звідси бачу там цей. Аномалію анімуса. Чи анімуса. Have you seen Shelbeard? No, but we caught sight of Leofrid fleeing across the river. He was chasing someone. It has to be Shelbeard. He's the only prize worth taking in this mud thing. Ой, пропустив, ти подивись. Що, погнали тоді. Так, а що лежим, хлопче? Так тут, да, тут багато. Ну насправді, так якщо так подивитися, то Assassin's Creed, вони ж дуже топлять за хоча б історичних персонажів, якщо вже не за історичну цю. Історичні персонажі, історичні місцини, типу. Так, зараз ми, походу, будемо з цим, да, з Леофрітом битися. Тут там Вікінг стоїть. Стоїть і взагалі нічого не робить. Прикольно. Shelbeard, he's in trouble. I won't. Please, you do not want to do this. Leofrid, let him walk. You answer to me. I answer to my king. Our silence deeds with this. Lay it by, Leofrid. There's nothing left to fight for. We've stormed Repton. Only a matter of time. I cannot do that. Then you will Останній die. середній. Someone will. Але в мене міць 180 уже. You can't win this, Leofrid. Even if you defeat me, the Ragnarsons have won the day. I have fought many a day in my time. I'm still standing. А куди ти почала цілитися? You're slow. Він береться як це, як бані Гес, чи як воно називається. To stand in the way of you and Mercia is my duty. I will die before I yield. You cannot win. Це що за магія, скажіть мені, будь ласка. You're finished. Not yet. Fight me, heathen. Go on then. End it. От швидкість тут це. От я минулий раз проходив. I swore an oath. Я минулий раз проходив за Ейвора чоловіка, і в нього були парні We both know how this goes. парні ці дворучні сокири. Да, шкода крута, велика, без цього. Ну да. Urquhart abandoned him, betrayed his trust. If I were Leofrith, I'd want to know. Why rob him of this last glory? A warrior ready to meet his god and bask in his praise. Але кинджали, то швидкість то така просто.
It's not an oath he would keep if he knew the truth. Then choose. Truth or glory? Ні, я не буду його вбивати. Stand, Leofrith. Live to fight another day. What? Your loyalty to Burgred is not a loyalty returned. He resigned the crown and fled to Rome. He's gone. You lie. Lie to a man seconds from death. What would I gain? He saved himself and left you to die. All this fighting, it's for nothing. For no one. To betray one so trusted, so close. It's a dishonor worth 1,000 deaths. Eivor, you have shown me a great kindness. It is only fitting that I do the same. At Venonis, there is a statue with a scroll laid in a small bowl. You must burn it. Scroll. Він взагалі гівнюк, хочу Your тобі name сказати. is on this scroll. Навіть по At міфах. Burgred's request, I put it there. When it is found, the zealots who read it will hunt you. Це щоб вони за It мною не doesn't це. matter now, you haven't much time. Burn the scroll, or they will never stop hunting you. Where will you go now? Rome. За своїм минулим хазяїном, да? Come on, let's take you back. Careful, you're injured. Чому у нього I'm біле all right, волосся? really. A few nicks and cuts from the Чи у нього battle, було that's біле all. волосся? These wounds will heal quickly. You're lucky. I threw myself at him, Abel. But he only toyed with me. Ну, He тому knew I що, couldn't touch him. тому що Just скільки stay років hidden, він Gilbert. воює, блін. This wasn't your fight. It was. It was our fight. Yours, mine, my father's. I had to help. And you did. You showed courage today. Bravery. You're a boy no longer. Back there with Leofrith. I didn't think you'd spare him. There is no honor in killing a man misled. He believed his king would die fighting for Mercia. He knows the truth now. And with that truth, he forged a new path. You were right about him, Shelbert. Jailbird! Look at you! Bloody and battle-worn. Could be chieftain of your own clan with courage like that. No less than the king of Mercia, brother. One of these days. And how is my father taking to his new role? See for yourself. О боже, яке воно. You're an Outlinger now. Or Ти дивись, хоч Earthling, I під ноги prefer то to say. впадеш. Next in line for the throne. It's an honorable title. One that demands good judgment. Be careful who you trust. My son. Are you well? Yes, father. Well enough. He honored you today. Fought bravely against many stalwart foes. You have my thanks. All of you. And my blessing. We knew what this alliance might cost us. But it's over now. And everyone has gained something. Silver, honor, allies. Agreed. Today we turn a new page. All of England must know. The kingdom of Mercia has a new king. The remaining kingdoms of England won't respect your path to power. Nor will many in my kingdom. Burgred's soldiers will stand tall in the face of this turmoil, all across Mercia, against us. That we shall remedy soon enough. I am riding for Oxenfordshire directly, to forge an alliance with some thanes there. Shall I go with you? Not till I know more. Linger here a while if you can. Strengthen our friendships. I will send for you soon enough. Sigurd, I would feel better if Ceolbert was away from here until Mercia is more stable. Would you welcome him among your clan? Do you have a horse, young Atheling? I do. A young steed called Theobald. Good. I can ride with you as far as the river Nene. Theobald. You will find your way from there. Thank you, Sigurd. This puts my mind at ease.
Так, а йому скільки? 15? Be ready for my call, Eivor. It will come. Та, да. You and Sigurd make a good pair. The future of England will be pagan from top to bottom. Take this, wolf kiss, Ага. as a sign of friendship. Should you call, the brothers Ragnarsson will come. You Тепер- honor me, Abba. Тепер, в принципі, зрозуміло. See that? Sly bastard Зараз, trying зараз. to win your heart. Well, two can play at that game. How kind of you, Eva. My pleasure. Our friendship is the best thing to come from this mess. Maybe Chelbert too, the brave little twig. That's good to hear. Чому ви не переклали сестра Вовка, якщо Вулф Кіст це поцілована вовком? Типу, і в цьому є сенс, тому що вовк схопив її за цей, за They шию. said there are hunters after me. Zealots. А, I don't да. clear my name. Be marked for death. I should head to Venenis. О, а давайте спробуємо зараз, до речі, зробити цей. Так, Лідчестершир ми повністю зачистили. Це є дуже добре. Давайте ми зараз спробуємо зробити це досягнення, щоб нас чувила кинув. IG2Play. Привіт, дякую, що завітав. Ні, це не перший, це п'ята трансляція вже. Ось, хочу зробити це досягнення, бляха. Подивитися, чи воно вийде в мене. Go, my eyes. Ага. Now it seems the wind calls me back. Да, він calls me to Randwick, Let's да. tell her the good news. There. That's the statue the zealots used. Так, це сердечко. Чому може це цікавити? Дивись, я насправді все залежить. Все насправді залежить. От мені вся серія Assassin's Creed зайшла. Done. Nothing but smoke and Але от ashes з now. останніх, там Одіссея, Вальгалла, то мені більше Вальгалла заходить. Та я знаю, що вони небезпечні супротивники. Ось, тому мені дуже подобається, в принципі, природа більше от Шотландії, Англії, ніж Греції. По-друге, мені більше подобається. Там ми теж бігали. Ну, якщо так подивитися, то в перший в Origins ми бігали в Дуаті. Це потойбічне царство мертвих в Єгипті. В цьому. В Одіссеї ми бігали в цьому, там, де Аїд і так далі. Просто не пам'ятаю, як це називається. А тут все-таки Асгард мені більше подобається. Мені більше подобаються міфи скандинавські, ніж грецькі, якщо так вже подивитися. І краще заходить, тому що, мені здається, вона більш... Тут і сюжет мені більше подобається, якщо так подивитися. Так, треба, щоб мене цей чел кинув. Але цього спочатку ми вб'ємо. А ти мене кидай. Давай. Да, давай. Ні, не в туди. Треба, щоб ти мене далі кинув. Давай ось тут будемо стояти. Не так. Не так треба, щоб ти мене кинув. Вставай. Вставай. Піднімаємося. Спиною до краю ставай. О, хорошо. Бо це треба, цю ачівку треба здобути, бляха. Якщо вийде на стрімі, то буде класно. Вийде, не вийде, вийде. Та вистачить, бачиш, я вже спиною рухнув і нормально. Давай. Давай, ось тут. Та йо-майо! Друже, не те робиш. Вхопи мене і кидай. Я як цей, знаєте, буду як Гімлі в цьому, в Володар Перснів. Швирни мене.
Я вивіряю, чувак такий, так, ти здохнеш чи ні? Мені тебе двічі вже викинув. Треба просто знати, де його буде атака, щоб він мене саме кидав. О! Та блін, ну знову не туди. О! Є! Блін. Ні, ну він хорошо мене кинув, диви. Ні, не я отримав. Все, хорош. Все, ачівка прийнята, так що. То далі то вже таке. Ні, ну польот був нормальний, хочу сказати. Польот прям такий. Так, давайте повернемося до наших. Диви, скільки в мене тут уже позбиралося. Значить, охотниця. Це перше, що я хотів зробити. Але спочатку давайте трошечки марафет наведемо. Може я зміню якісь ці. Зміню татухи. Ні, ну летів я знатно. Погодьтесь. Тепер треба подивитися в тебе, як проходити, щоб мене підпалили, щоб я там вбив когось. Типу, занадто багато умов. Там є, по-моєму, занадто багато умов і занадто багато умов 2. Там щось було. Я тут уже, до речі, в своє поселення і лисицю притягнув. І вовка притягнув. Так, де там наш тату-майстер? До речі, що у нас там по цьому? А, у нас в мене повно, да, цього? Dove and I have some new designs. I would like to see. Так, у мене зараз Йормунганд. Що ми там нове познаходили? О, до речі, це непогано. Що це у нас? Благословення Вальгалли. А є в мене весь сет? А ну чекайте. О, є благословення Вальгалли. Я просто сети хочу, знаєте, типу, щоб воно. Мімір. Метка. Ага, тут немає, да? А ні, є благословення Вальгалли. Добре. Спина. Ага, тут немає, да, походу? Да, тут немає. На спину я ще не знайшов. Ну, давайте, тоді буде благословення Вальгалли, крім спини. Спину щось можна таке. Ну, в принципі, я і так її не бачу. То спину. Мімір, Х'ярта. Знак Аукі. Бляма Дюпія, друїд. О, друїд, та ти що? Пісня. О, хорош. All right, if you're done. А то вже таке питання. I have to go. See you soon. Тоже таке питання See you було. later, Eivor. See you later, Eivor. О, в нас якесь ще послання, да? Є? A new letter. Що за летер? А, Сома. О, хорош. Люблю надихати людей. Там, дом Карі, дом Майди я вже зробив. Треба ще пристройка, прибудова до дому цих скотоводів, землядільців, птицеводів. Окей. На це треба ресурси, бляха. Так, погнали до Рандві. Ah, glad to see you made it, Shelbert. Thanks to Sigurd, he was a good guide and even better company. He told me some incredible stories. The best ones were about you. Hopefully nothing too embarrassing. There were a few gems. Not to interrupt, Eivor, but what of Leicestershire? The Alliance has won. The sons of Ragnar are friends to our clan. Glad to hear it. Well done to you both. Бачите, там з нами прийшла ця. Одна з радниць Соми. Тут прийшов Кьолдерт. You have not been. Треба пір зробити.
А що, воно щось побудувалося? Що в нас тут? At one time, the title Jarl referred to a man second only to the king, but that use has softened. Now a Jarl may be a chief, a leader, or a man with broad wealth and influence. The world is bigger now and broken into many pieces. It seems our language must do the same to keep up. An interesting thought. Jailbert, your father sent you here to learn, not teach. Then you must start, Eivor. Give us a summary of our recent gains, for instance. The clan is thirsty for knowledge. You want me to give a speech? Right. Окей. Насправді прикольно, мені здається, пити з рога, My слухайте. friends, hearken to me and hear a tale of triumph and toil. I have traveled Tyson. far since we landed and seen much on the roads and fields of this new England. And for all my travels, strong alliances have we gained. The Honorable Ceolwulf, King of Mercia, now calls us friend. And to the south, Soma Jarlskona and the Danes of Grandabridge have pledged their oath to us. By Sigurd's hand and my own, we have strengthened the ties of... You seat yourself as Sigurd's equal in these tales of yours. Would Sigurd do the same if he were here? Насправді, я от хвилиночку, щоб розказати. Насправді, оцей дах, я не розумію, тут конфлікт висосаний з пальця. Ну, серйозно, це треба було якось може по-іншому обіграти, але не, то, що він, типу, не хоче нам підкорюватись, це одне. Ну, виконувати наші там забаганки, накази і так далі. Хоча сам Сігурд про це сказав, але це таке. Справа в тому, що, типу, вони чомусь вирішили, що... Ну, я не знаю, це реально. Мало того, що ми розбудовуємо поселення. Ми, не Сігурд. Я бігаю в монастирях, типу, не я, а Ейвор. Ейвор бігає по монастирях, зачищає все це, вбиває, забирає це, будує і так далі. З Ярсконою Сомою розібралася Ейвор, типу, не Сігурд. Знову ж таки. А цей такий, типу, ти хочеш себе поставити на рівні з Сігурдом. Він вдома був інший. Він вдома був інший, тому що був Сігурд і був Стюрбьорн, цей їх король, конунг, який казав, що, типу, він там, він там проти Ейвора, або Ейвор, в залежності від того, за кого ви граєте, він теж там цей язика не міг прикусити. Але цей прикол, типу, з ним, що я не розумію, типу, навіщо це було робити, або якщо вже хоча б робили, то якось підведіть до цього, що ми там, не знаю, ми там приймаємо рішення за Сігурда, або ми там, реально, коли ми з Рандві там замутимо, тоді там, типу, я тебе побачив, що ти зробив, це погано, типу, і так далі. Ні, він почав до нас вже мати якісь претензії, що на цьому етапі, хоча претензій тут не повинно бути. Бо якби не Ейвор, то такого поселення не було б. І інші б не приїхали б сюди. О, Сігурд би зрадів би моїм успіхам. Sigurd knows what I have achieved, and he would celebrate it more roundly than I Що ти have. не знаєш, як Сігурд про неї відгукується? All of you. For I sit among some of the staunchest wills and strongest fighters I have ever known. And so I raise my horn, first to Sigurd, may he return to us soon, and to the Raven clan, the best of friends and Взагалі вона про fighters. себе нічого не To каже. Sigurd! To Sigurd! May he return and relieve us of Насправді you. тут можна сказати, що він заздрить. Бо він старший по цьому. В нього більше досвіду. Але Сігурд виділяє Ейвор. Would it soften my blows if I was? Your words are blunt enough, but it would explain your boldness. My eyes are clear and open, and I see before me one eager to claim a piece of Sigurd's glory. There is enough glory in the world to go around for who Отож. earn it. And I have no doubt how much I Напряжова owe. кліматизацію, депресія Just хапнула. as I thought. You're... Attackers from the river! They look to be Danes! Danes. How many? Too many. Now come. The battle roars already. Bloody curse! What quarrel have Danes with us? Those who can fight, take up your weapons. All others, stay here. Та так і буде. With me.
Тут мені звуку не вистачило. Keep them away from the longhouse! Що ви розраховували, пацани? Ой, я прям голову відлітаю. На! Ти подиви! А ну-ка! Сокрушитель черепов. Так, треба підсвітити своїх і не своїх. Тільки розбудував, бляха, тільки розбудував. Пішли, бляха, дивись. Застігін стріл, ти подивав на нього. Чо валяємося? Де ви? Кровавий вікінг. Your clan is as weak as they claim. We will pick its bones. You have seen nothing. Все. Нагадує Біовульф. Ну да. Ой, стріла торчить, да? А ми навіть не папірували. The rivers are clear. If more were coming, they thought better of it. By their colors and markings, I believe they come from Geatland. But with none left alive to spill their secrets, А, це ж походу we never цей. know why. Син Кьотлі, да? This vermin was crawling to the river, hoping to float away. Have mercy, friend. Який Норси, ти що? Ти що, пес? Mercy's earned by the quickness of your tongue. Where do you come from and what is your quarrel with us? We are settled in East Anglia. Норси каже. Прийшов, поки ми тут святкували. You drifted off course. This is Mercia. As we were ordered. By whom? You bore me. Ну вже за це ти не заслуговуєш життя. Scratching your ass in search of silver. Put an end to this one. Your silence earns you no kindness, Geet. So I'll ask you once more. Who sent you? The wind sent us. And the rivers will take us home. He begs for death, Eivor. Give it to him. Or send him home with a warning. Let him tell his people what death awaits them should they sail this way again. Ні, який відпустить, ти що? May there be one who mourns you at home, for we will not. Eivor, I could have sent my scouts to follow him home. We might have learned something. The price of such disrespect is death, Randvi. Just as Sigurd would have done. I cannot devise a strategy if my advice is ignored. To let that man live would announce to the world that we are soft and cowardly. Now these wayward Danes know to fear us. Forgive my haste, Randvi, but Dag is right. For once you see clearly. I beg the gods that it continues. We should clean this mess and move the bodies from the camp. Agreed. And we talk of our next steps. Ні, я together. типу, блін, я минулого разу, до речі, відпустив його. Дак на мене заточив зуб, Ранві, типу, така молодець, молодець, молодець. Але насправді, ну, він абсолютно не, ну, він прийшов, вони прийшли вбивати. І тут він такий, прошу милосердя. Ну, блін. Мало того, так розкажи ти все від початку до кінця, я б ще подумав. А так він ще плюватися тут починає. Ну все, отримай, бляха. Перо в бачину. Looks like something is happening near Volka's hut. Perhaps I should take a look. Ravensthorpe.
An island of calm in this turbulent land. А, у нас же DLC. My vision of fire still troubles me. They bring a feast and build their own guest house. These are very generous guests. Ravensthorpe. Так, чекай. Завдання. Ох, йо-майо. Так, безпокійний сон це DLC. А це що? Путь в Ірландію, це DLC. Це теж DLC. Ага, це в принципі, ось, набіги оці річні. Річкові. Так. Навички. Значить, в мене там від ворона мало що залишилось, насправді. Значить, це у нас атаки в голову, це що в нас? О, безпечне приземлення. Хорошо, це мені треба. Так, і я почав уже качати цей. Це мені не треба. Я почав йти вверх до цього, до ведмедика. До ведмедика. Молот. Ага. Комбо лук. Ой, прикольно. Оце прикольно. А це мені подобається. Так, ну ми тут все качнули, правильно? Я оце качнув, щоб під покращення адреналіну. Тут наче все, да? Оцей цеп я не буду його качати, це позбавлено взагалі всякого сенсу. Коп'є і коса. Скритність давай качнемо. Норвежський топор. Потужні удари. Кріт. До речі, кріт можна качнути. Приход цей. Це що, шутка асасіна, да? Ні, фігня це все. Це всі шутки асасіна. Так зрозумів, що повністю я качнув ворона, саме ворона. Тобто спорядження всього ворона стає сильнішим. Добре, ми можемо, в принципі, піти сюди. Значить, що у нас це? Ага. А це, оце, по-моєму, ця штука, да? Ні, не це, оця штука. Ні, блін, де воно? Тільки що ж бачив. Ось це, да? Угу. Непогано. До речі, непогана та ж гілка оця. Я не отримую жодної шкоди, поки роблю перекат. О! Чим ближче смерть, тим сильніша бойова лють. Нанесена шкода зростає по мірі зниження здоров'я. Непогано, слухайте. Давай підемо сюди, мені це подобається. Хорош, 185. Так, ну що, значить, у нас є завдання з Петрою. Давайте ми розберемося з Петрою. Petra, good day. Трошки розрулимо ці завдання в цьому, в таборі нашому. Go ahead. For the past few evenings, I've heard the howling of a pack of wolves just beyond the border of our woods. Unchecked, they will ravage the wild game in this О, area. Ігоре, привіт, Once the друже, deer are привіт. dead, Як ти they may твої turn справи? to us. You feel we should drive them off? I would eliminate them entirely, with your permission, of course, and your help, if possible. A good idea. I'll join you now. Good. A pack of wolves is a foolish thing to underestimate. Let's go. Let's This go. way. I last saw them prowling around just up the hill. You lead. I'll follow.
Он цього вовка привів до нас. Our settlement is in quite a Лисицю nice привів уже до spot. нас. Beautiful terrain, and the animals here are healthy and populous. But wolves are a worry. It may be why the Ragnarsons moved on. Humans upset the balance of nature, and nature pushed back. By attacking us. A wolf will do whatever it takes. They were displaced. Now they come to our door. Видали в рейд? An island of calm in this А чого? Та боже, з твоїми баченнями. Підемо в той Асгард, почекай. А що таке? Look here. Breadcrumbs and crusts. They must have stolen something from Tarban's store, or off a table somewhere. You saw breadcrumbs from where you stood. They stand out clearly from the soil and grass. See there? Come. This... Окей. way. Ravensthorpe. An island of calm in this turbulent land. Ей, вор, ти бісиш? Fire still troubles me. Smell that? That's a male wolf, marking his territory, warding off the competition. How do you know it's a male? A different odor. You pick it up. How did you come to be such a skilled tracker? My family were hunters and trackers. From further east than you've ever seen, I imagine. But I've lived in England for most of my life. This is where we found Wallace. You two are siblings as Sigurd and I are siblings. Bound by honor, not blood. Yes. To hear my mother tell it, we came upon Wallace abandoned. A babe Блін, я in the вбив woods. тільки в оленя. We took Ну, him з in. цих легендарних тварин. Island of calm in Вона, this походу, ніяк не може договорити. Чекай, дайте вона договорить, vision of fire still бо це буде troubles довго. me. The wolves made a kill here. They're in the area. Ravensthorpe. An island of calm in this Ravensthorpe. turbulent land. But my vision of fire still troubles me. Блін. Ravensthorpe. An island of calm in this turbulent land. But my vision of fire still troubles me. Those trails. They must have dragged the poor beast away. We're getting closer. Ravensthorpe. See those teeth marks Yeah. on the carcass? Ану. They're different. This is the pack's Yeah, doing, блін. not just one. That's right. Let's go on. Ravensthorpe. An island of calm in this turbulent land. But my vision Який раз вона вже починає цю фразу? So, your family found Wallace in the woods? Походу, в неї просто Traveling through the зависло, forest when I коротше. spotted a white elk ahead неї, of походу, us. просто I зависло. chased it, hoping to take it down. I lost it as I came to a clearing. And there on the Ravensthorpe. ground was a wee babe, our little Wallace, swaddled and alone. Ah, look at that. The pattern on the grass. They slept here. I am impressed, Petra. You have a raw skill. You have seen nothing just yet. Ravensthorpe. An island of calm in this turbulent land. But my vision of fire still troubles me. А, ні, це вся фраза. You А saw чого a вона white починає elk, по 300 and разів that led казати? you to Wallace. That's right. It felt fated. We took him in and nursed him back to health. I was scarcely more than a toddler myself then. And from that day forward, These kills are fresh. They're likely near enough to hear us. Probably fled the scene not long ago. Ravensthorpe. An island of calm in this turbulent land. But my vision of fire still troubles me. Help! I think we found our wolves. You there! Get to cover! Eivor, with me. Let's end this. I'm at your side. Ravensthorpe. Stop. An island of calm in this turbulent land. But my vision of fire still troubles me. Да, він підтримував її морально, Максиме, не так, як ти оце. Ravensthorpe. An island of calm in this turbulent land.
Are you all right? Вони нас, по-моєму, Were those your sheep? вони нас спеціально підбивають під те, щоб ми... Ти виріс? Щоб ми пішли до Валки, по-любому. До Вальки пішли. Now the sheep are gone. Frowning Jesus, what sort of farmer am I? I'm sorry for your loss. With the wolves gone, you can recover in peace. Not without the blessings of God I won't, but I shall try. You have your life, farmer. With that alone, you can always rebuild. Ava, hold. Оце, до речі, найкраще I місце. hear something. What? I don't hear anything. Oh, goodness gracious me! Felix, Rosemary, my beauties! You're alive! My beauties! Come here, my precious angels! Well, that worked out. This was grand, Eivor. You hunt almost as well as you fight. Give me a few weeks. I'll learn to track as well as you. Ну, то не Or перегибай. better. I would be happy to be so humbled. This was a joy, Petra. Do not hesitate to call on me the next time you spot any errant beasts. You were the first on my list, Eivor. See you soon. Ейво. Да ти заколібала зі своїм Рейвенсторп. Чекай. Так, що в нас там далі? Ось, Тарбен. Чекай, ми ж з Рандві не поговорили, щоб з ким далі заключати мир. Щось я так цей втік і все. А, вона все-таки повинна завершити, походу. О, тепер вона завершила, походу. Вона ніяк не могла цю фразу завершити. Greetings. Word of our Greetings, growing settlement user. has reached outside ears. So have a look around. You may see a few new faces. I want to see the Alliance map. Ага, і тепер у нас вибір. Іти куди далі? Там Люнден, Оксенфордшир і це, Східна Англія. Так, ну давайте підемо в Східну Англію, бо вона, в принципі, наступно у нас іде по цьому. Those Dane invaders, they came from East Це якраз таки нам було да. Yes. Dane invaders who serve a man called Ruud. Ти і так все He seems to be дізналася, і не sowing треба було цього discord чувака among залишати в Saxons and живих, friendly да? Danes alike. Years ago, the sons of Ragnar hoped to pacify the land. They appointed a steward named Finnir to find a suitable Saxon king. But the kingdom has fallen into ruins since, with no king and violent raiders ravaging what little peace remains. I suggest you make for East Anglia and find out what their steward is doing wrong. Глибокий конфлікт, велика проблема. Давай. У Варло? Да. I'll make the trip east then. Speak to this Finnir myself. A good plan. Be careful out there. I did. Put them right over there. Keep them out of your way when you aren't using them. That is actually a very good idea. Так, чекай. Це, звичайно, все добре, але спочатку де нам штей Талберт? Ось, сетування лікаря. Погнали. Все, вона хоча б не говорить кожні 5 хвилин. Рейвенсторп. Так, я щось ще позбирав чи ні? I brought something for... Ні, не зібрав. Що мені треба, до речі? Мені треба роги оленя, копита оленя. Багато рогів. Так, треба свиней бити. Вепрів, точніше. Що, більше нічого? А, ні, ось. І все, да? Йо-моє. Що? Я теж граюсь. I'll see you later. Happy hunting. Happy. Так, погнали. І тут орлок, до речі, теж був такий непростий, скажу. Your bakery is done, Tarben, and our feasting table will be warm and Блін, я ж full. хотів, давайте йому допоможемо і пір закатимо. Kind of you. I hope one day I can repay you. You are among friends here. There is no need. No need.
but a desire, an earnest one. I remember the good things people do for me, to warm my heart in times when kindnesses are few and far between. There was one more thing, though, if you had a moment. A grain merchant has set up downriver. I want to bring a half-dozen bags home, but I would need an extra pair of hands. Давай. I can lend a hand. That's a relief. I did not fancy asking Holger. Tarben, what brought you to our clan? Your reputation. Heard folks say a band of hard-drinking, battle-scarred warriors had washed up on shore. Said you had settled in the center of Mercia, taking in whatever flotsam, jetsam, and jumble of misfits came to your docks. And this appealed to you? More than anything. Always been a bit of a drifter. Чому не взяли цього дракара? A rowdy camp felt like a good balance. And being a baker, I knew my services would not be sniffed at. I did not take you for a baker when we met. You have the look of someone who swings an axe. I do hear that a lot. But baking is your only craft, is that right? I have Ще always тортики enjoyed it. пекти може. And I have always been good at it. Я ж кажу, But давай. when I'm not able to find such work, I take odd jobs where I can. So long as I can work with my hands. Well, we have that in common. A question, Eivor. You're a warrior, a fighter. That much I know. But if you could stop fighting, what would you do? You asked the wrong question. I can stop fighting. But to do so would be to deny the essence of who I am. I think you mean, if I had to stop fighting, what would I become? No, you've given me the answer I wanted. It's good you found what calls you. A rare and happy thing. Yes, yes, I see you both. What can I... It's you. What are you doing in Mercia? Collecting grain. 30 silver's worth if you can spare it. I do have the coin. Right. Well... Ага, значить він не take просто what you need and пекар. get going. That should cover it. Thank you kindly. Of course. And you take good care of yourself. Yeah? А все? А, ми все повантажили, да? Хорошо. Що може бути краще? Плисти по Is річці, that your да? usual vendor? Під дощиком. He seemed a little surprised to see you. Did he? Well, could be he knows somebody who looks like me. There's no shortage of big bearded men around here, yeah? I suppose not. Що, по течії не так дуже класно плисти, да? Розумію, ну а що робити? Яка твоя доля? Може це реально возгартитись? About your question earlier, what would I do if I weren't a warrior? I would ask the same of you. Is baking bread your greatest wish? Is there something wrong with wanting to bake bread? The Romans baked bread. The Egyptians baked bread. It is a fine trade. But is it your calling? It is my calling to feed people, I'd say. To be of service to those I care for, and who care for me. That brings me joy. Put that way, it is a noble pursuit. Ні, потім, I трошки don't пізніше. know that it's noble. It is simply what gets me up in the morning and gives me purpose for the rest of my day.
Need help with your grain? No need, no need. I'll do the rest myself. Bring it in and put it where I like. All right. It was good to speak with you, Turbin. A welcome diversion. You too, Eivor. Thank you for your help. Я розумію, що тут вони будуть роздавати завдання, ну, досить часто, наші ці. Так, що у нас там, до речі, з цим? Може щось можна покращити? 45 нікеля в мене, йо-моє. 26 цих. Але я нічого покращити не можу, бо то, походу, мені треба буде... Справді, оцей клан Ворона, він, ну, непоганий. Я маю на увазі цей сет. Він непоганий, мені він подобається. Але отой сет наставника, треба його все-таки збирати, бо, блін, він це через те, що у нього додаткова, типу, ця додаткове збільшення швидкість. Оцей би зібрати. Набір Валькірії. Було б непогано. Але то або купуєш, або це, або чекаєш цьому. Так, дивимося, що у нас тут по завданнях. Значить, це в нас річкові набіги. Це я буду поза межами трансляції. Це DLC про Франкію, про Париж. Це DLC Заря Рагнарьока, походу, починається. Це безпосередньо Асгард. Це теж DLC Гнів друїдів. DLC будемо проходити вже пізніше. Я навіть не знаю, типу, є сенс зараз це все. Так, це в нас. Ага, це в нас поселення боротьба з орденом, зрозуміло. Всі сторінки кодекса. Це про статуї, це той нам дав. Виконайте 10 контрактів. Виконати 10 контрактів. Ну все, тоді треба буде це робити. Але то не цікаво, то буде поза межами трансляції. Підвищити рівень поселення до 5 рівня, окей. Давайте тоді подивимося, що це за завдання. Це дівчинка, це що там, пілявалки, да? Ось це. Це не Асгард, тому, в принципі, я думаю, що можна подивитися, що, з чим це пов'язано. Може там теж треба збудувати будинок. А в мене, походу, нема чого будувати. I can hardly believe it's you. The one fated to save my people. That one? Oh, it's you. І хто ти? Said we would meet, but I can hardly believe the great Eivor is fated to save my little Isle of Skye. Who are you? Ahead of yourself as always, Edith. Eivor. Edith is an old friend and a seer. She contacted me for advice. Her people are plagued by nightmares to the point of madness. I wasn't aware people settled on the Isle of Skye. There are small settlements, but it is a place of passage for many, making it perfect for dreams to wreak havoc. Until now, I've mostly been deciphering if my cousin's feasting on feathers in her dreams means she should marry a farmer or a baker. You've lost me again. Edith needs your help. And it's not just her people being affected. As someone deeply in tune with the spirit realm, I have also begun to lose sleep. I fear it may spread to our settlement soon. I will investigate, but it is not as if I have experience chasing away bad dreams. There is more. You're not going to like this, Eivor, but I believe somehow Randvi is involved, perhaps even responsible. Valka, you've gone really mad this time. Sure. Randvi would never do something like this. Nor could she. She's always here. Ever since the nightmare started here, I began asking the spirits for clarity. And a vision came to me. Though it was cloudy, I know what I saw. You will find Randvi amidst a scene of death on the Isle of Skye. The two of you will fight
before you are forced to part ways forever. That just can't be true. Believing is your choice. The only way to find the truth and stop the nightmares from spreading is if you go to the Isle of Skye. I must tend to my duties, but Edith can take you when you are ready. Що? Рандві, ми з нею будемо битися, а Are you потім ready? My people can't go without sleep any longer. Ні, це теж, походу, якийсь. I need some time before we head out. I'll come back when I'm ready. Це, походу, теж якийсь Please діл. don't wait too long. Окей. Це діч якась, серйозно. Ну добре, будемо дивитися тоді. Це, походу, теж якийсь DLC. Так, завдання. Значить, наступне наше завдання, це, в принципі, про створення королів. Це якраз таки в нас... Да. Це в нас сюжетне завдання. Значить, сюжетне завдання, і воно в нас знаходиться ось туточки. Нордвік. Погнали. Добре, що вже карта відкрита. Тож, мені здається, якось пізніше треба проходити. Але я такого, ну, типу, я не розумію. Це ми реально, типу, з нею розлучимося? У мене взагалі-то на це були великі плани, що ми будемо з Рандві разом, типу. А тут виявляється, що у нас там буде якась ще і сутичка, а потім ми ще й розлучимося назавжди. What? What's happening? Finir? Чому він виглядає як король, якого ми тільки що... Halfdan sent you. Let's pretend Halfdan did send me. Then we pretend you're Finir, his steward of East Anglia. Right. Right. How do you expect to find a king for this kingdom when this is the speed you work at? I found him already. And as soon as he's married, we'll plunk his ass down on that throne. Which man? You know, stranger, you interrupted a beautiful dream. I was sailing through Helheim, drifting on a ship of fire. Dreams of death often run ahead of the real thing. Oh, wouldn't that be a burden off my shoulders? What business have you with the backwoods a king, anyway? Danes from here attacked my clan. I want to know why and how to make sure it never happens again. Ah, that would be Rued's clan. They killed the last man I put here, Adelstan. I suspect they'll do the same to our next monarch. A Dane who cannot keep the Danes in line? Not much of a steward, are you? If I knew how, I'd have rid our lands of them long ago. Rued's clan plagues us all, Dane and Saxon alike. You are the sorriest soldier I've met in this country. Kick your king in the arse and fight back. He needs more than a kicking. He's got nothing he should have to win this fight. No courage, no army, no charisma. If he wants to live longer than a season, he'll need the backing of his bride's family, which he hasn't. They loathe the maggot. Who is he, your king maggot? Oswald of Elmenham, who was King Edmund's counsel before the invasions. And like it or not, he's the last Saxon noble with any sway. Why not crown the Dane Макс. instead? Але, в принципі, і мене таких багів в мене не було. Єдиний баг, найбільший в мене був, це коли лисиця не помирала. Це в мене в тіктоці, до речі. Where is he now? I'll get the measure of him, see what I can do. You just missed him. He's headed for Elmenham just now.
pleading once again for peace. If you go by the north gates and along the road, you may catch him. Сага про Тена Освальда. Виявилося, мабуть. Все, ти награвся? Так, де там мій цей лев? They rushed in like wolves, killing and burning as they... I built myself a home here. Rued's clan attacked us as well. Oh, how nice to have a home to speak of, man. Mine was burned to the ground years ago. And by Ні, не home, купив, I це wonder. безкоштовно там щотижнева роздача, типу, ось таких от, то я... Це коли тоді сокиру взяв, пам'ятаєш, типу, вона роздрібана така, оце так же саме я взяв цього лева. Боже, що за блинчик? So what are these Danes attacking us, eh? What will you do about them? When I'm king... When I am your king, I'll set things right. You will be king when I'm a flying troll. You handled that well. Disputes between Saxon and Dane don't always end Да, so да, cleanly. типу того. That was a clean result. A dispute ending without bloodshed is as clean as they come. Quite a brutal outlook. Такі ці I норвежці. am Eivor of the Raven clan. Are you Oswald? I am. You're not here to kill me, are you? I am not in the habit of killing kings, but I do like meeting them. I am Oswald, yes. For as long as I can hold out. So what happened here, Oswald? A clan led by a Dane called Rued attacked this morning. They've been sacking farms and hamlets across East Anglia for some time now, growing more brazen by the day. Do they know this is Halfdan's land? They must. They just don't care. Their chaos has touched my home as well, and I am here to see that it does not happen again. Lately, I've come to learn you are the hook that all hopes hang upon. As king, you could unite all Saxons and friendly Danes. A minor weight to bear, isn't it? Who else, if not a king, should bear it? Travel with me, Eivor. We can discuss my tenuous future on the road home. What begs your attention in Elmenham? Wedding preparations. Elmam is on guard as we ready my marriage to the Dane woman Valdis. She's a cousin of Halfdan's. Good. A well-matched marriage Хорош. can forge a strong alliance. So what's the holdup? Now, hold up. I don't yet have permission to marry Valdis. Her brothers don't approve of me. Ну і музика мені тут більше подобається, ніж Одіссея. І краєвиди. Особливо там на півдні, коли там виходиш до цього до океану, чи куди там. Hold. There is smoke ahead. That's Beatley. Best not to draw attention here. Де ви? Лови? Свої ж б'ють, слухай. Давай. Є. Their little worries, their little lives. That should be the last of these pig-faced cowards. Oswald will be relieved to know of this. А ні, я ж не цей.
Ні, типу, як це, я знаєш, як колекційний предмет, то може бути, а типу, щоб воно було гостре, то ні. А мені треба злізти, да? З коня. Rued's clan. They left none alive. God rest their souls. I'm needed at home to make yet another fruitless attempt to impress my betrothed's family. Show more grit than you're showing me now, and they may start to like you. Yes, sorry, I'm just... От мені подобається теж, от мені подобається скандинавські країни, і мені подобається от стародавня культура Японії. Мені дуже подобається. Тому коли я грав в Ghost of Tsushima, кожна хвилина в мене була просто ейфорія. I'll be happy to join you. Tell me when and where. Wonderful. Visit us in Elmham whenever you have time. It's worse here than I feared. Так, куди? Ага. Добив свого коня? Якого? Я любив в цьому, в Horizon. Так, в першій частині теж ти міг добити того, на кому ти міг їздити. Подивитися хотів. Ну. Hello and welcome. Я уявляю. Такий хотів подивитися хірак з лісів. Це ж тільки можна. You would look very striking with this. This will be perfect for Так, someone else. ці подвійні можна, в принципі, попродавати. Це все тобі за коня. І малі треба, в принципі, теж продавати. Ух ти, а це що таке? А, ти подивись, це якісь круті руни. Опа, та ти що? Ні, ти що? Що значить продати, ти що? Так, оце малі руни вже можна продавати. Да. Ігор хотів бити насправді, але не її просто. Да, і таке буває. Хорош. Так, що ми можемо купити? В принципі, що мені потрібно? Давай ми купимо в неї залізну руду. Все одно нам вона потрібна буде, щоб прокачувати наші сети прокачувати. Коли я дозбираю сет наставника. Ой. А, це я натиснув навчання. Чому не можна було, типу, заповнити до кінця? Вже ой, хорош. Та ти що? Пісня. Да, nothing else. Все. Погнали. Look there. A lone Dane. Can't trust that. Be kind, yeah? As Christ would command. Oswald, where is this dinner you promised me? Eivor, you came! Dinner will still be served, but I'm afraid you are too early. My intended and her family are not ready. А можна перемотати час? This intended of yours, Oswald. Who is she? One of love or politics? Her name is Valdis, and people don't marry for love these days, Eivor. This is an arrangement for East Anglia's benefit. She's from a Dane family whose military might is not to be trifled with. But her brothers, their motives are selfish. Why don't you have a look around and come back later? Dinner will not disappoint. А як можна якось цей? Йома, а що не можна перемотати?
Так, це звичайно прикольно, але, блін, це не то, що я думав. Не можна перемотати час? До ночі? Окей. Так, я на хвилиночку відійду тоді. Хай вона тут у мене постоїть. Скоро повинна, в принципі, бути ніч, але я думав, що це як в Origins і в цьому, в Origin і в цьому, в Odyssey повинна бути перемотка часу. Так, я на хвилиночку відійду. Так, ніч настала, ні? А ну-ка. А чому не можна перемотати час? Не розумію. Ну, реально так. Ні, легенда. Видалити мітки, встановити мітку. Скинути. Ні. Нема. Хтось зробив цей? Ну там ця. Одна з доньок. До речі, можна сходити на одну з доньок Ларіона. Блін, ну чекаємо. Мертве тіло улетіло в стратосферу. Тебе там цей? Як це? Велетень в Скайрімі вдарив чи що? А скільки я вилітав від нього, слухайте, це просто капець. Вони класні, що вони не виправили цей баг. Це реально дуже класно. Блін, ну це не дуже зручно насправді. Навіщо вони прибрали це? Чекай, може... Блін, чекай, може воно в цьому, в навичках, а я його не качнув просто? Чекай, може воно в якихось навичках? Це непогано. Ой, це класно, до речі. Давай качнемо. Блін, ну не схоже, щоб це була якась окрема... Вони, походу, просто прибрали цю можливість. О, нарешті. Lords, ladies, this is a day of peace and fraternity.
I asked you here to Elmenham to offer my thanks and extend my generosity. Finir, our steward, to our guests of honor, Brothir and Broder, and to my lovely bride-to-be, Valdis. О, гарненько. You get to plow our sister because Halfdan commands it. But you won't drag us into bed with you, you hear? Broder, the last Saxon king we backed wasn't half as mushy as you, and we lost 150 men protecting his maggoty arse. Brodir. If you're going to be rude, then I must ask you to leave. This is my home. I won't be insulted here. Is that why you've come? To back this Thane who smells of goat shit and cheap pebbles? I'm sorry, did you say something? Do I bore you, wolf-kissed? I'm here to protect my clan. If that means helping your king secure his throne, well, so be it. You'd be safer crowning the throne. It's made of less wood than, this one. We'd all be safer if you had the stones to stand up to Rued's clan. But between the pair of you, I can't see a single nugget. You watch your tongue, wolf-kissed, or you'll find it freed of your face. So easily wounded by words. Imagine the wound my axe would inflict on your flaccid ego. My flaccid what? Please stop this. You heard me. You heard me? Та ти що? That's it. Та ти що? Та ти що? Блін, Eivor, то ти... Called us flaccid. Limp, weak, soft. Зараз обидва утримати мене на гріхи, бляха. Ех. Так, відновити трошки треба все. Так, перший є. О, і другий є. Все. Stop! All of you! That's enough fun for tonight. If that's all you've got, it's little wonder East Anglia's in the state it is. You are weak, sheep herder. Your Norse friend here can't change that. We are better off without a king. Well, that's me done. I think I prefer dream nonsense to these alehouse brawls. What a waste of time and good mead. These brothers will never back me in my claim. This dance is just beginning, Oswald. Get some rest. You'll need your energy. Треба перемогти цей клан Руда і буде норм. We have much to discuss, I think. I'll find a place to lay my head. And Eivor, if you can help me right this situation, you'll have a strong alliance with East Anglia. That much, I promise. Окей. Я заради цього сюди прийшов. Мені подобається, що отак от ти прийшов, де захотів, там ліг, коротше, тебе ніхто не чіпає взагалі, ніхто не питає, що з тобою сталося. Все, ти сів, бляха, на якоїсь соломі, або ліг на якійсь соломі, спиш, і тебе ніхто не чіпає. Ось за що мені подобаються сюжетні місії, тут, бляха, досвід летить, як цей. Clear the mess in the longhouse and wake my brothers with the coldest water you can find. Eivor! Чекай, вона хотіла з мною поговорити, Валдіс, да? Good to see you. О. You are Oswald's powerful bride-to-be, Valdis. I'm not his. This marriage is to be an alliance, nothing more. Besides, the man can barely carry a sword or speak with conviction. Oswald is many things, but a gifted leader he is not. Still, of everyone I have met here, he is the only one willing to be responsible for the place. I will leave you to your day. You can find Oswald by the docks.
Watching the river calms him, apparently. Навіть не уявляю, серйозно. Це, типу, це настільки варварство і дико отак от одружуватись. Просто. Я розумію, що так було, типу, нормально, але. Не знаю, я. Це дуже дико. Типу, ніякого кохання, нічого, тебе просто видають, як якусь худобу, видають. О! Ти диви, який король. Ah, good morning. Up bright and early. You can labor like a thrall, but you're no good with feasts. Not a good start for a king. No, indeed. I find a solitary comfort in my menial Ні, ну він labors. прикольний. Нормальний чел. Admit to, I suppose. The brothers shamed you at dinner. It's your duty to answer their insults. Don't let the matter lay unresolved. Oh, it was a petty row with henhouse wolves. I'd sooner answer the moo of a cow than worry about their insults. I have a wedding to plan and a kingdom to save. I haven't time to suffer fools. They betrayed your hospitality, Oswald. Where I'm from, that's a grave insult. І вони знають, я маю на увазі ці норвежці, брати. Well, here's the mud-soaked Saxon who's been taxing my patience. Steward Finnair. I know I failed to impress at dinner yestereve, but fear not, the Danes will come around in time. You stake claim to the throne, you dazed dog with no bone. If Lord Halfdan were here, he'd squeeze ale from a stone. Yelling, Finner, my drenger, stick this cur in the ground. All mewling and spitting, here's Finir, the hound. He has barked, but no bite, just a puppy I've found. Флютінг. Ти не в курсах. What just happened? That's flighting, Oswald. Using rhythm and rhyme to lay a man flat. Try it. Match his verse. There's no man you can lead, you dunce of the thirds. A glutton you are. Just stop eating your words. Not bad. Not bad. He's got the wit of a boa, so when he insults you, make him feel stupid. When I'm done with you, cur, you'll be raven flock food. But your brain's soaked in mead and your... Head's made of wood. Wood! Head's made of wood! He's an ugly puss, so when he brags, hit him back with something about his looks. У мене там харизма вже ближче до 5, по-моєму. Там я вже нормального флютінга But you're стиг. foul. You're a blister. You're a... Plague-ridden lesion. Oh, yes, that's very good. Plague-ridden lesion. Under all that tough posturing is a sniveling boy, so dig deep. When he brags, take a jab at his manhood. I've sailed squalls and north winds. You, not even a breeze. But the winds that you sail... Blow between both your knees. Blow between both your... Oh, you mean farting? Oswald, my boy, you're useless without your raven. This one's wrong for the throne. He's too soft and too tame. Go on, give some back. About his height this time. You claim you're a Dane, but your bloodline is stained. A wee dwarf must have ravished your mum in the rain. Well spoken. Before sword clash and blood flow, we destroy our enemies with well-timed words. You have a talent for verse, I'll give you that. Ah, How long would no that mas. silver tongue hold Це up да. against an iron axe? Так завжди. Let's find out, Finir. I challenge you to a home game. You don't mean that, Oswald. That's a fight to settle disputes, no? A home game. Ти дебіл? A fight to the death. Yes. Let's talk it out then.
Too late. The challenge has been made. But a fight against Finir would not be anything to boast about. You'll fight me. Hold on, this is... That said, I should not be seen killing a Saxon in the streets of Elmenham. There's a nice islet downriver, near Seahenge. Water will wash the blood clean away. Prepare the square, and we'll meet you there. I hope you're ready. I have to be. Just give me a moment to mentally prepare. Do not make us wait long. It would not Ось be ти ще не human. дійшов, Макс, до цієї, до бойової арени. О, там буде заміс, бляха. Мої, блін, фотки звідси, мої скрини оці, видаляються звідси. Ти зрозумів, що вони якось, типу, добу якусь проходять і все, типу. І вони видаляються з цього. Давай допливемо, господи. Ой, кіця! Це ж я цю кіцю знайшов, типу, теж в цьому. І вона в нас живе на цьому. На дракарі. Мишей ганяє. Прикольно. З тебе істерика? Буває. Кіцька. Клас. Якщо мені не лайкнуть цю фотку, я не знаю взагалі цих людей, ці гравці просто капець якийсь. Так не повинно. You made it. Now tussle with care and go easy on our future king. He's the only man left who can claim the crown. Done. You still got the touch for drawing a square. I've been in East Anglia many summers now, but I'll always be a Dane. Must we do this, Eivor? Strength and courage are always a boon, Oswald. You'll need both if you want the Danes to accept you as a king. True strength comes from resolve, Eivor. It speaks to us. A stern voice from within. I have never heard of talking guts, but a swift axe would silence that inner voice in seconds. You must be prepared. Wait, you're unarmed? Just do your best. I'll be fine. Да. We'll forge a king out of you yet. Oh, was that too hard? It was a good strike. Keep want going. me to fight? Don't hold back. You felt that one. I'm still here. Hard to believe this one will marry Valdis, don't you think? Ha! You expect the Danes to follow this pork belly? I'm still breathing, aren't I? Да. Show me what you can do, Saxon. Ти що? Come now! Inspire us, king! I'll battle you. You'll never be king at this rate. Is this the best East Anglia has to offer? Yes, and I'll prove it. Come on, fight. I'll do what I need to do. Finish this, Eivor! It pains me to watch! Eivor is the victor. But you've shown us something, Oswald. Stay down, Oswald. That's enough. I will not stay down. You fought bravely. Not with great skill, but with spirit and courage. Always push back with everything you have. Even if you have to get dirty. Even if you must break the rules. Because there are no rules. Not if you answer a challenge head-on. That's where honor lies. Not winning the fight, but living through it. The seaside brawl won't change the brothers' minds. Oswald must show results. Redress old wrongs.
fight back against Да, я ж Ruud кажу, and his треба men. розбити клан Руда, який не The змогли raiders розбити who вони. attacked Beatley have a camp down the coast. The sooner we remove them, the better. That would go a long way to building you up. And if you brought gifts for the brothers, spoils from the raid, they'd be in your debt. Time to wet your blade, Oswald. Боже, ну ці кучеряшки, це такий, йо-моє, бред. Ага, нам сюди, да? Your longship crew could help with this attack. Да, погнали. No one has been willing to take a stand against Rued's clan before. We're a Боже. kingdom of farmers and merchants. Even farmers and merchants can fight when led by the right person. I hope your faith in pig farmers is not misplaced, Abel. There is work to do, yes. But we will rise to До речі, Rued's clan. гарний цей God скін will на make корабель. certain. Мені подобається. На дракар. Не корабель, дракар. А що, не чекали, да, пацани? А ми прийшли. Neither will we. If I see any, I will let you know. Burn them all. Хай горить все. Ой, а що це таке? Воно тут писати почали. You fight well, Oswald. Does the threat of death drive your blade further? Whatever compels you, А, hang ще on to одна, it. да? Ой, пацани горять. А, це якийсь монах. Монах, біжи. Якщо добіжиш. Ой, тут якийсь хлопак валяється. Split your skull. А я вже їх палив, до речі. Down to killing stragglers. Ага. О! Диви, яке воно революційне. А ми не спалили, я думав, ми щось спалили. That'll do nicely. Find something? There's a crate of hack silver here. Ну, бачиш, як добре. А де цей рут? We'll take it to the ship. A hard-won fight. The first of many, Oswald. Have you the will to keep it up? Як він зразу, а? Запалився. This is my gift to the brothers. I have more than enough wealth in Elmham to widen their eyes, but this will be a symbol of my commitment to our fight. It's a good start.
Take what riches you find to Northwich, then send for the brothers. I'll meet you there. Нормально. Так, а ви, може, людей по цього? Слухайте, повипускайте. Давай ми за тебе по це. Помстимося. Без сівом. Your killer has been slain. Rest well. Так, ну що, погнали, куди нам там далі? Ага, Нордвік, окей. Добре, що карта відкрита. Коли в мене буде Міраж, ну там, в принципі, одне місто, да, наскільки я пам'ятаю, в Міражі. Там цей, Дамаск, да, чи що там? Там одне місто. Тому, в принципі, повинно бути не так. Чи там теж карта не маленька? Ну, як для одного міста. Silver, livestock, and a trophy from us. No battle-dented Dane would ever follow this lump of lord into battle. I don't care how many shields he brings me. You mean to say you refuse my gifts, brother? I don't have time for this. It's a generous offering, brother. You'd be a fool to turn your back. Refuse this and your shame will stain the name of your sons and their sons beyond. Stay out of this, wolf-kissed. Take the gift. We have bigger problems. One of Rued's men. Aye. Sniffing around the outer walls, looking for an easy way to slip a few dozen men inside. If there's one scout, there will be more. Something you might have learned if you kept him alive. I was passing water when he surprised me. It was either him or my plow sword. Valdis is right. There will be others. If I had seen any more, I would have killed them too. Where did you find this one? Just outside the Northwich walls, by the water's edge. They'll be looking for points of entry to sneak a herd of raiders through. Jesus. Find another scout. We'll question him. I'll look around. The rest of you stay here and out of sight. If I find anyone suspicious, I'll bring him here. Rued scouts will be kept outside the city walls. One of them. Rued scouts will be camped near their boats outside the city walls. One of them will talk. There. Looks like one of Rued's men. Wait. What are you doing? I'm just a pig farmer. You're awfully well armed for a pig farmer. Pig farmer. Stay down, muckworm. I have some friends who would like to speak with you. Put me down! I tell you, I'm a cow farmer. Let me go, Dane. Да, You said you were a pig farmer just moments ago. It is not beyond reason. I tend to many livestock. You are as Dane as I am. Save your breath, liar. Який прикольний чел. Да, що ти так це? Прям. Що, проблема якась? Чи що? Тебе несуть, а ти тут починаєш. Did Rued send you too? Speak now, and you may live to see tomorrow. Arger swine. That won't make you any friends here.
A scolding like that is a mortal offense, boy. I killed the bastard. Don't give him time to act again. I'll ask once more. Why were you lurking around Norwich's walls? I came to pay my respects, Lord. To Oswald, the whimpering Saxon ergi of East Anglia. Tell him why you're here, and you may walk free with your head on your neck. Lick my dunghole. Here is the tongue I use for licking. How does it feel against your ass? When the braziers lit at Dunwich, Rued and his men will rally. They mean to attack Northwich by its weakest wall. Можна було принести важку зброю. You English Danes Це в якійсь місії конкретні, чи взагалі по цьому, по грі? Rued sends his blessing, lady. He'll see you again very soon. You've served your purpose. Time to die. You promised he'd go free. He insulted you before everyone gathered here. Do not ever let that go unanswered. I will not have blood spilt needlessly in my kingdom. This has to end. Alive, this man was a risk. Valdis, this man spoke as if he knew you. Брати такі. Rued was my husband. Your husband? You're married already? I was. We've been apart for 5 summers. I never expected to see him here, and I never wanted to. Тому він нападає. East Anglia's prosperity depends on our safety and unity. With Rued's clan stomping around, neither is possible. I must speak with him myself, man to man. There's no place for him in East Anglia. He must hear it from me. Right. I'll start looking for a new king tomorrow. It was good to know you, Lord. Rued will eat your lungs for supper, Oswald. Steer Завтра clear of почну him. шукати нового короля. Приємно було познайомитися. If I'm to be a worthy king, I must meet the man who bedevils us. I'll light the brazier at без питань, Dunwich, чувак. face him when he comes. You sure you want to do this? Повірив в Meeting себе, Rued in the давай. open comes with many risks. It's the only way. Ні, ну з іншої сторони, да, він же ж король, він повинен приймати такі рішення. Come, Oswald. We make for Dunwich. And of course, I will see the lot of you there as well. Else the songs of your cowardice will ring out over the generations. I'm sure you're heading to Dunwich any moment. We'll be there. Звісно, ви будете там, боже. Так, куди нам? Ага, Данвік. Так, а звідки мені, блін, а як мені... А, ну хіба що цим, да? Окей. Погнали тоді на нашому леві. Нашим левом доберемося. Я думаю, що там не так багато залишилося, щоб ще й закінчити цю сюжетну лінію. Якщо що, то наступно просто почнемо вже з Асгардом. Чи можемо Асгард взагалі залишити, типу, десь, коли там звільнимо більше цих... Більше... земель. Подивимось. В Асгарді прикольно, але там треба реально, там на декілька разів треба буде Хоча, можливо, да, якщо Вова підказав, що треба на декілька разів зупинятися, то, скоріш за все, що ми будемо цей... що можна наступний раз почати, в принципі. Він ще речить, слухайте. Ну, біжить він, до речі, ну, біжить він тихенько. Трошки підлікуємося. А, блін. О, місточок. Хорош.
Вон то, походу. А ми там, я там, до речі, вже був, я там позбирав усі ці, позбирав. Позбирав усі скарби там. Ух! Це, походу, потужний удар. Я теж так вмію. Dunwich. Rued's men tore through it. Eivor, you made it. Evil. No, we made it. Ще якраз 15 хвилин, думаю, ми завершимо. It is time to light the brazier. I'll light it. You do the talking. Ruther, Valdis, and I will scout the dock. Make sure there are no surprises. Oswald and I will hold here until the brazier is lit. The front gate is heavily guarded. You'll not be walking in. I'll find my own way. We'll be watching you back. Ти з цими волоссями придивись, бляха. Я без тебе впораюсь. Dunwich. Now to clear out Rued's men and light that brazier. Knock, knock. Motherfuckers. Я не буду бігати навколо. Kill them all. Your end. А що мені треба зробити? Запалити вогонь? Який Cast вогонь? about this land, my friend. Мені треба вбити повністю воїнів Руда? Давайте вб'ємо воїнів Руда. Hey now. That's enough. Curse you! Get back here! Get back here. Окей. Як скажеш. Область знищення, окей. Ей! Wait a minute. Ну, так а де ще? Ага. І таке буває, хлопче. А, ну тепер мені підказувати буде. А, він спить, ти подивись. А, ще вище хлопчинка є, да? Так, і ще один залишився, да? А заліз же ж, слухайте, так високо. The last of them. Once the brazier is lit, the Ah. rest of Rued's men should arrive.
Ну давай. Де ти є? Гнида. Odin gives me a bargain. A few dead men at my feet in exchange for a ripe East Anglia. Здоровий. And my wife returned. What a day. What a day. You. I don't know you. Any questions you have, you ask the King of East Anglia, and bend the knee while you do. Who called for me? Was it you, Valdis, my love? Why would I call you now, after 5 happy years away from your stinking balls? I called you, Rued. You? Oswald, the hopeful King of East Anglia? And Valdis's husband-to-be. Take your men and go. East Anglia is strong with Saxons and Danes united. It will not fall to raiders. Must I set sail for Denmark with nothing to show for the journey, after coming all this way? You'll have my weight in silver. And an abundance of livestock and grain. I've taken 10 times that already. What's the real prize? I'll make you an offer, Pigfoot. A home gang, just you and me, for the future of your kingdom. I accept. I accept. A fight to the death. East Anglia's the prize. Let it be heard. The hazel is laid! The square is made. When you see a chance, lead Valdis and the brothers to safety. They must not fight today. East Anglia needs them. Let me be your champion. No. He called on me. Whenever you're ready, King of Sheep Set. I'm ready! Він ще з вовками. Ой, ні, ну молодець. Не злякався. Красавчик. Now the Saxon king has bent the knee. Call me king before I got you. Fighting dirty, are you? King Rued commands you to die! Oswald! Давай, вона сказала, правил нема, давай. Call me king! Оу. Ну там вода, да? Ні? Go now. А на що тікати? Давай я вас повбиваю всіх. А ну-ка не чіпать, пацани. Давайте, поки вони тікають. Я вас не пущу, хлопці. Ну, де ти тут? Ні, ну, як то кажуть, тіла не бачили, так тому не можу сказати, що він помер. Що? Іди фініш сам себе, бля. Фініш він, сказав мені.
Бачите, вона його цей. They've given up for now. Валдіс така Освальд, типу до нього, вона до нього, мені здається, проникла все-таки якимось почуттями. Хлопчина старається, йому. Let's put some distance between us. We can rest a moment. By Thor, he fought well. Raging like a bonfire. We should go back. Oswald may have survived. Rued as well. It's possible. Rued's men will press the advantage. We must be ready when they attack. We'll go to Norwich. Meet me there when you can. Та блін, їх тут можна було завалити всіх. За один раз. He died a hero. There's no doubt. If his god won't take him, Odin's sword women will. Да. Ні, серйозно. Чел красавчик, нічого не скажеш. По-перше, він реально кинув виклик хлопу, який набагато більше його і багато більше має досвіду в цьому всьому. По-друге, він до останнього бився. Він, так і не сказав, я твій, признай мене моїм королем, так не признав нікого, він красава. Ні, тут взагалі питань немає. Це все через те, що він з Eivor тут поспілкувався трошки. А, це цей король, якого розстріляли з лука, з цього, стрілами розстріляли з лука. О, господи, не тиняйся. Oswald is dead! Oswald is dead! We mourn the loss of our future king and hope for his... Another king lost, Abel. Значить, ти будеш королем. How can I face Halfdan Jarl now? I've failed him again. We can take the battle to what remains of Rued's clan before they hit back. Easier said than done. His men are holed up in Borg Castle, a fortress on the sea. On the sea? Then it must have a harbor. It does. Guarded by a gate of hefty iron held in place by timber spikes, difficult to force open. Timber burns. It does, but how do we reach it? We rig your ship with oil at her front and sail it ablaze at the gate. They would see us coming, long before we reached the walls. We raise a Fiat, an army of East Anglia's farmers. Throw them at the front gate as a distraction. Saxons willing to die for a bunch of Danes? It's a stretch. It can work, Finir. If they fight in Oswald's name, that is all the courage they will need. You there! Did you hear of Thane Oswald's fate? Aye, we did. He dragged Rued to the bowels of hell, the Dane devil. Rued may be gone, but his clan still plagues East Anglia. And would you join us to rid your kingdom of his dogs? For Oswald? Aye, anything. 2 eager Saxons is not yet defeated. But you may be right. We may have a chance. I can ride to Elmenham and muster what remains of Oswald's men there. But who else would join us? The Reeve of Thetford, Winston. He's a bitter old barnacle, but he would fight to the death for this land. We can assemble a forward camp at the ruins north of Burg Castle. Ride with me, Finir. Let's pay this Reeve a visit. With any hope, Theovorth remains untouched by Rued's violence. Hope is a scarce word in this kingdom. Maybe so, but I would rather hold on to something, anything, than ride with empty hands.
принципі, тут недалеко. Ні, напевно, що за цей раз ми не встигнемо, да? Бо я так зрозумів, що будемо збирати щось когось там. The people of East Anglia will be as ravaged as these lands. And where do we find ourselves? Riding into defense to beg a horde of frightened farmers for aid. To fight for a king that you gave them, Finir. Remember that. It was my task to find Чи він реально the king, загинув? not protect Може він реально the king загинув? against every Я просто не danger пам'ятаю from цей all. момент. Oswald wasn't crowned yet, nor was he married. I say you have some work yet to do. Right, right. No need to remind me how far I fall short. Watch your back. Rued's clan may still be nearby. Theobald, just ahead. Wood smoke and ash. Rued's men have been here. Watch your back. Rued's clan may still be nearby. Ah, my friend, we will rebuild, eh? You have a will of iron coming here, knowing your kind did all this. Rued's clan is your enemy, not me. I come on behalf of the late Oswald of Elmenham. You're still a Dane from top to two. It's your meddling that led to Oswald's death, leaving our kingdom for the worse. Oswald was a friend and ally, Reeve. He fought beside me, and I by him. And look where that got him. East Anglia will fall if Rued's clan is not defeated. Fight with me to drive them off. For Oswald and your kinsmen. Pretty words, Dane. But the men of Theovard have their own battles to fight. Він назвав місто в свою честь, да? Бляха, як егоїстично. If you need an axe, Не егоїстично, standing а right це here. егоцентрично. There's a village to the east, Kingsbury. It was taken by Rued's men a fortnight ago. And I'll not rest until it's back in our hands. Let me and my raiders take the village. Save your strength and join us for the fight to come. Bold offer. If you do as you promise, the pikes at Theovard will be yours. I will take this news to our forward camp, Eivor. Follow when you can. I will see you there. Kingsbury's church has a great horn atop its steeple. If you manage the task, blew it, I'll know you kept your word. Ah, my friend, we will rebuild. Опа! А що це я тут не... А що це таке? А як це так вийшло? А як це так, що я не позбирав щось? Офігеть. Оце... Отакої, як то кажуть. Причому, що я тут бігав? Ну, не дуже добре починати, звичайно. Звичайно, мир з того, що ти їх грабуєш, ну але що поробиш? Фортуна повернулась до мене іншим боком. Це до мене? You called to me. We heard you talking with the Reeve, and we wish to fight beside you. We owe Oswald for his good deeds and fair rule. I'm glad to hear it. Go to the ruins north of Burke Castle. The army gathers there. Нормально так збираємо, пацани. Блін, все-таки десь внизу, да? Прохід. Ну да. Так, є, позбирали. Тетфорд. Ага. Тоді, напевно, давайте вже наступного разу. Я так зрозумів, що ми за цей раз не встигнемо це все зробити. У нас залишиться тоді довиконати це завдання. Ми здобудемо ще одного союзника.
здобудемо ще одного союзника, і тоді можна буде розпочати ці завдання з Валкою і з Асгардом. Враховуючи, що це буде декілька заходів, то я думаю, що за першу, ну, типу, ми можемо поступово це. Я тоді буду відкривати там карту ще. Так що ось так. Що ж, друзі, дякую Максиме, Ігоре, там, Діма, я розумію, вже багато хто діда в режимі діда вробив. Дякую всім, Артеме, дякую тобі, всім, хто був на трансляції. Значить, завтра буде відео, завтра не буде трансляції, завтра буде відео. Тільки не пам'ятаю, що, побачите завтра. Побачимо завтра, що там буде. Ось. Наступна трансляція у нас буде Кіберпанк. Подивимося коли. Скажіться, що вівторок або середа, подивимося. Ось, тому всім дякую за увагу. Всім спокійної, мирної ночі. Звичайно, переможе. До наступної зустрічі.